இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும், நான் வந்து இப்போ தான் சமைக்க ஆரம்பித்தேன். இப்போ தான் இன்ட்ரெஸ்ட், எனக்கு அப்போலேருந்து பேஷன் இருக்குது. இப்போ தான் முழுமையாக சமைக்க இறங்கியிருக்கேன். ஸோ அதான் நான் என்னை பார்த்து உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்கிறேன்னா, நானே சமைக்கிறேன்னா நீங்களும் சமைக்கலாம். அதான் கான்செப்டே இதில், ஓகேவா? ஸோ நிறைய தப்புகள் பண்ணுவேன். அந்த தப்பு வந்து நிறைய பேர் சொல்லி காமிக்கிறாங்க, சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் மாற்றிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சில பேர் கமெண்ட்ஸ் அனுப்புறீங்க, சில பேர் வீடியோ அனுப்புறீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு லைனில் பார்க்கும்போது தான் எனக்கு ஒரு வீடியோ வந்தது. இது எதுக்குன்னா, நான் வந்து ஒரு டைம் உங்களுக்கு குவாக்கமோலே எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். அந்த குவாக்கமோலே பண்ணும்போது அந்த அவகாடோ எடுத்துகிட்டு அதுலேருந்து சீடு எடுத்துருப்பேன், இப்படி கத்தி விட்டு எடுத்துருப்பேன். அது தப்பாக அப்படி பண்ணக்கூடாதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்டு ரேச்சல் இருக்காங்க, ரேச்சலோட டாட்டர் ஆனா, அவங்க வந்து எப்படி அது ப்ராப்பராக எடுக்கணும்னு ஒரு வீடியோ பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அதை இப்போ உங்களுக்கு காமிப்போம், பாருங்கள். So this is Anna showing you how to take a pip out of an avocado safely. If I can do it. And then how do you take the that out? You, with a spoon, go round the edge. And scoop. Just push it down. Oh. And there you go. Yeah. No stabbed Indians. Bye.